everyone, it's me, Kate Winslet. So today, for today's video, may gagawin akong vlog. So today talaga, I'm going to ask my co-workmates how they spend your free time. Alright, so let's go. Samahan niyo ko. Tara! Hi guys, so mag-ikot din sa office. Siyempre dito muna tayo. Tatanong lang, how do you spend your free time? Free time? Yes. Ano lang, nanonood lang. How about you? How do you spend your free time? Free time babasa ako ng mga libro sa library. Hi, ma'am. Hi, miss. So, I'm gonna ask you some questions. What? How do you As long spend... as I can Yeah. answer it. How do you spend your free time? Just spending time with my family and resting at house. But some other time, I will go to church and pray for the word of peace. My God, my nose is already bleeding. Okay. Okay? Dapat May tatanungin lang ako sa'yo, miss. How do you spend your free time? Wala, nagpapasyal lang, nag-aanuan. Gumagastos. Tapos Yun na. wala, kasama pamilya. Okay, good. How do you spend your free time? I just walk around. Walk around and find my peace. Sabi sa'yo peaceful lang. Peaceful life. Please daw, okay. How do you spend your free time? Bukod siya nagsiselfone. Nagkikipag-tismisan kay Jel. Bakit? Sa akin lang din. Okay na? Okay na, sige. How do you spend your free time? How do you spend your free time? Daldal. Chismis, ganyan. Ha? Pag-chismisan. Ayun. Tumawa na tumawa. Wala. Wala akong free time, Wala sorry. Ma'am Joyce, hello. I'm gonna ask you some random question. Na? What? How do you spend your free time? What? How do you spend your free time? My free time? Yeah. I cannot spell my free time because I don't have free time. Okay. Oo, maganda. Maganda nga. Ang tinang yan. Okay. How do you spend your free time? Ano? How do you spend your free time? Wala. Nakahiga lang ako sa bahay. Tapos nakikipaglaro sa mga aso ko. Nakikipag? Laro sa aso ko. Dalawang aso ko. Tapos minsan lumalabas kami ng mga friends ko. Yun lang. Okay. Naglalaro. What? May tanong ako. How do you spend your free time? Free time? Wala ba? ML time. Mobile Legends. Most of the time, Most of the time? 1 minute na. hindi kasi, syempre, inaano ko kung ano ba talaga, di ba? Most of the time, Ang pangat naman na English. nag-ano ko na. Ano ba? Hindi ko rin alam eh, basta, yun na yun. O sige, yun daw yung free time niya, guys. How do you spend your free time? May free time Yeah. sa simbahan. Si Sir Bernard. How do you spend your free time? Ha? Free time? Yeah. Siyempre, priority ko yung sa health ko. Nagkaroon ako ng mga activities. And then sa church. And? Kasi, yun lang yung time na yun eh. Dahil spend ako ng mga time sa church namin. Sa music. And then sa mga activities, pasok ka baka bataan. And then sa family din ko. Tapos, of course, nagbasa ng Are you consider siya na? Next year, marami tayo namin. Okay. Ano ba yan? How do you spend your free time?
how do I spend my free time? Nagbabasa ako and nagti-TikTok. Ayun, TikTok. Follow me. Follow us. Loud Family. Ano ba username? Yung username hindi ko pa napapalitan. At Alona Tay Loud pa rin. Okay guys, alright. Follow niyo siya sa TikTok. Danceries po yan and singers po yan. Okay, let's go. How do you spend your free time? Wala, natutulog lang. Tapos, wala lang, ganun lang. Wala kasi yung perang pangkain. So, how do you spend your free time? Anong okay lang? Ano? Natutulog. Ha? Natutulog or what reading? Magpapalala ako. I'm Aliyah. Jonah. Tumot. So, this is the question. How do you spend your free time? Sometimes I am karaoke. And Wow, singers ka pala. yeah, my hobby is sometimes playing ukulele. And ano ba? Cleaning my room. Yeah. I don't want it to be nice. Like ninja. Then, Ano pa? Napakadami naman yan. eating! Eating, yeah. I love sweets. Sweets and And, sour. Ay, baka naman kita dyan yung pinaka-karaoke. ano masasabi niyo? Sasagot ka guys. So, ano naman, how you spend your free time? Bakit napakadami mong sagot? Kasi yung hobbies, yung like, I spend my free time, I spend my free time with my family. Yeah, sometimes, free time. Hindi ko sinabi mo, it's your life, di ba? Hindi, yun yung free time ko eh. Sabi ko marami akong free time. Okay. I'm also spending my free time. No, not just free time. But, So many. Church duties. Yeah. Okay na.